Biden, Anthony Blinken, US wants sanctions on Uganda as Museveni and his government for passing anti-LGBTQ law. Why Museveni? Why his government? Is it political? Bino byabufuzi. Museveni aina chayisaawo Lwa Teeka. Why so popularized? Museveni alina emizannyo gye gyali mu kuzannya ng'akozesa etteeka lino ery'ebisiyaga ery'abazungu. Alina eriyo zaali mu kubasika ate n'eri mmwe bannayuganda mwenna gye muli. Alina eriyo zaasika abalabyabufuzi abalakomawo mu bantu, naye ebbanga lyonna lyabaddewo talina kyayinza kutugamba. Kati alina kwesiba ku tteeka ly'ebisiyaga abalage nti ali nammwe era abalwanirira nnyo. Naye ate nga buli lunaku Museveni awamba abaana b'abandi n'abatta. Museveni awamba abaana b'abandi n'abatulugunya. Buli nnaku waliwo omuntu attibwa nga Museveni yamusse. Eddembe ly'obuntu ng'oggyeko ery'ebisiyaga lityoboolebwa. Lwaki ku bino abazungu basituse nnyo? Era lwaki Uganda eyogerwako nnyo? Waliwo omuzannyo oguli mu kuzannyibwa Museveni kennyini, era kino yakibala kitambule bwe kiti. Nina bwino mungi gwe nkuŋŋaanyizza gwe ŋŋenda okuwa lwaki kino kirina ettutumu nnyo ekya Uganda, ng'ate ŋŋenda kulaga amawanga gawerera ddala 67 ku nsi eno yonna agalina etteeka erigaana ebisiyaga, naye nga togawulira na mawulire, wadde oyinza n'okulowooza nti tewaliyo ggwanga libigaana, nga ne mu Amerika yennyini amasaza agasinga obungi tegabikkiriza. Kati lwaki ku Uganda kifuuka kya ttutumu? Lwaki e Uganda kifuuka kya ttunzi? Lwa nsonga dictator ali e Uganda alina ky'abaza, alina ky'ayisaawo, akitunda mu maaso go, akitunda mu nsi yonna alage nti kivve nnyo nti ye akoze kyanjawulo nnyo n'ensi endala kye zikoze, asobole okuwininga emitima gyammwe bannayuganda. Kati tugenda kutandika tutya? President wa America Joe Biden yasazeewo n'ategeeza nti agenda kuteekako sanctions ku Uganda ezigaana okuddamu okuwola Uganda okugiwa ssente, ezigaana abakungu ba Uganda okuddamu okugenda mu America, era n'etandikira ne ku sipiika Anti-LGBTQ. Bino Museveni yabyanukudde n'agamba nti ye tagenda kutiisibwatiisibwa era tagenda kudda mabega ku tteeka ly'ebisiyaga, ku tteeka eryakoleddwa erya Anti-LGBTQ law. Museveni agamba ye yakimaze, tagenda kutiisibwa, era bwe banaamuggyako ensimbi ne bagaana okumuwola ajja kgenda yeewole mu mawanga amalala. Bwe banaagezaako okuziŋŋamya ebyensuubula bya Uganda ajja kuyiiya ekirala ekyokukola, ajja kusuubula n'abalala. N'agamba nti n'alangirira olutalo nti eno ssaawa ya lutalo, era nti tagenda kuzzibwa mabega, agenda kusala ku nsaasaanya okulaba nga amalako n'embeera eno. Kansooke nkulaga akatambi ako nga Museveni yeewaana era ng'awolereza etteeka ly'ataddeko omukono, naye nga bino byonna abikola to popularize this act, to popularize this law, to popularize himself among the masses. That now you are talking, you are a man of God, you are our president in the name of votes.
Let's first see this clip and then I come back with more information on this law. The signing is finished, nobody will move us. Uganda's president has defended signing one of the world's harshest anti-LGBTQ laws. At a meeting of his National Resistance Movement party, Yoweri Museveni said the legislation, which includes the death penalty, was needed to prevent LGBTQ community members who were disoriented from recruiting others. It's not genetic, it's not hormonal, it is psychological disorientation where somebody, because of some experience, hates the people he should love and love the people he should not love. It's a type of like a sickness. The law imposes capital punishment for so-called aggravated homosexuality and a life sentence for same-sex intercourse. A 20-year jail term can be handed down for the promotion of homosexuality. The legislation has triggered widespread Western criticism, including threats by US President Joe Biden and others to cut aid and impose sanctions. If they cut aid, we shall sit down and discipline our expenditure, rearrange our budgets. If they interfere with our trade, we shall trade with others. Homosexuality was already illegal in Uganda, a conservative and deeply religious country where members of the LGBT community already face ostracism and harassment by security forces. Ebigambo ebyo obiwulidde. Owulidde nga Museveni ali mu byakwewaana ng'agamba ye tagenda kutiisibwa. Ebyo ebigambo byonna by'ayogera agezaako okwepromotinga eri mu bannayuganda abalonzi okubalaga nti abafaako nnyo era abalwanirira nnyo. Naye nga bw'otandika n'onoonya mu Uganda ani ali ebisiyaga, ani gwe baali babiridde, oyinza okusanga tewaliwo n'omu. Naye nga ebibooziboozi byonna ebiriyo bipangirire kusobola kubba ssente okuva mu bazungu. Tugenda kutambula mpola. Tugenda kwebuuza, oyinza okwebuuza ki ddala ekiri mu tteeka lino ekyateereddwamu era ekiri mu kkanga y'abazungu ne boogera ebingi. Tugenda kutandika ffenna. Mu tteeka lino mulimu ekigamba nti omuntu oyo anaasingibwa omusango ogw'okulya ebisiyaga wa kuteekebwa kalabba. Ate omuntu oyo anaakwatibwa mu kulya ebisiyaga wa kusibwa emyaka 20. Omuntu oyo anaasingibwa omusango ogw'okulya ebisiyaga anaasingibwa omusango gw'okupromotinga oba gw'okutambuza ebisiyaga gw'okubisaasaanya okubimanyisa wakusibwa emyaka 20. Oyo anaasangibwa ng'akwata abaana abato obayingiza mu kulya ebisiyaga naye wakusibwa emyaka 20. Ate omuntu oyo anaagezaako okweyingiza mu kulya ebisiyaga ajja kusibwa emyaka 14. Nti ate omuntu oyo anaasingibwa omusango ogw'okugezaako okulya ebisiyaga wakusibwa emyaka 10. Nti ate oyo nannyini kifo bwe badde baliira ebisiyaga oba agezaako okututumula omuze gw'ebisiyaga wakusibwa naye emyaka 10. Oyo omwana omuto anaasangibwa ng'ali ebisiyaga wakusibwa emyaka 3. Ate omukutu gw'amawulire gwonna ogunaakwatibwa nga gugezaako okusoosowaza okututumula
omuze gw'okulya ebisiyaga gwa kusasula fine oba akakalu ka kawumbi ka ssente ne layisinsi yaabwe ebagibweko okumala emyaka 10. Ebyo bye biri mu tteeka. Kati weebuuza lwaki America yagambye egenda ku sanctions ku Museveni ne gavumenti ye, si Uganda. Kwa Uganda si ye Museveni, Uganda yenze naawe n'oli so si Museveni. Bagambye ku Museveni ne gavumenti ye kuba be basayininze etteeka. Gwe tewasayininza mpuliriza, nange saasayininze n'oli, naye Museveni ne gavumenti ye eya NRM be basayininze. Era sanctions zigenda ku bo so si ku ggwe munnayuganda munnansi. Era gwe okkirizibwa okuweebwa visa n'ogenda mu America, naye Museveni n'abanene be bakulembera nabo mu ggwanga erya akalulu ke yabba be balina okugibwako visa. So sinze oba ggwe tugenda kutambula tutya? Waliwo munnayuganda gwe njagala tusooke tulabe abeera mu ggwanga lya America, yakyaziddwa ku mukutu gwa Sky News nga ye Elangiride Taylor n'abuuzibwa ku nsonga za lwaki Museveni yasayininze etteeka lino ery'ebisiyaga era ki ekiri emabega waakyo, era lwaki kiweereddwa promotion munene. Kuba okulaba ng'ensi amawulire g'ensi yonna gakyogerako tekiri by chance oba tekiri by default, wabula kipange era kiteereddwamu ne ssente nnyingi nnyo okuba promoted. Museveni yennyini mwewaka mumufiiringe nti atulwaniridde, ali naffe, n'abazungu balabe nti ono musajja ali mu kutulwanyisa, then abateeke ku bargaining, afuna bargaining power. N'ogezaako okuzikiza ebyabadde Somalia Al-Shabaab bwe bakubye eggye lya Uganda. Jjukira Museveni afuna ssente empitirivu nnyo okuva mu UN, United Nations, ez'abasirikale ba UPDF okubeera e Somalia, naye ensimbi abawa butini endala n'azibba. Kati wabadde tewaliyo kintu kigenda mu maaso ng'abazungu bagenda baluzinga, akitegedde, interest e Somalia. Al-Shabaab ate bwe balumbye ne bakuba UPDF egisaanyaawo, Museveni kyamukubye ekkonde eddene nti bambuuza watugamba eggye eryo ttendeke nnyo, ate baabasse batya n'enkambi ne bagiwamba nga talina byakuddamu. Kwe kusayininga etteeka ly'ebisiyaga bino abuzeebuze omuzungu, abuzeebuze ne munnayuganda, abajje mwenna obwonga bujje ku kyabadde Somalia. Al-Shabaab bwe bassa abaana baffe abasoba 200 n'abaana 100 ne bawambibwa. Kasooka tulabe akatambi ka muganda waffe Elangiride Taylor abeera mu America ng'ayogerako ne Sky News. Olwo ate nkomewo nkuwe bwino omulala. Nkugambye tulina ensi 67 mu nsi yonna nga n'America ogitwaliddemu. Kuba wadde etteeka mu America, kooti enkulu yayimirira n'erisazaamu negamba kuba kutyobula ddembe ly'abuntu, naye ate mulimu amasaza mu America agatajjangawo mateeka ago, tteeka eryo ery'ebisiyaga, nga tebagasangulangamu mu mateeka ago gakyaliyo gakyakola. Era nga ne mu South America amateeka gano gyegali, n'ebuwalabu gyegali. Lwaki America teteeka sanctions ku masaza gaayo? Lwaki teteeka sanctions ku South America? Lwaki teteeka sanctions ku buwalabu neziteeka ku Uganda? Kazannyo kyakali wano, tugenda kubimanya. Sooke tulabe muganda waffe Elangiride ng'ayogerako n'aba Sky News. Ogenda kuyiga olwaleero, tutambule mpola mpola.
Uganda now, which has passed a new anti-LGBTQ law this week, which carries the death penalty for an offence termed aggravated homosexuality, which includes transmitting HIV by having gay sex. The US has threatened to cut aid to the country, and other countries are also considering taking action. Well, I'm joined now by Hilary Innocent Taylor-Seguia, who is a Ugandan human rights activist currently studying in the United States. Good evening to you, Hilary. So President Yoweri Museveni has said nobody will move us. He's very firm in his stance on this. It's pretty shocking, isn't it? What is life like for someone from the LGBT community living in Uganda? Well, Saima, it is a very dark day and dark month for the LGBTQIA+ community in Uganda. As the rest of the world is celebrating Pride Month, the queer Ugandans are running for their safety after passing this draconian and abhorrent bill. It is so sad that our leaders have decided to use emotions and to use the queer community as a scapegoat. So we are used to the rhetoric of the dictator Yoweri Museveni of always saying that things are okay, yet the things are not okay. Because if you look at our economy, we are struggling and we have hit our mountain of debt to 80 trillion Ugandan shillings. So half of our budget is sponsored or funded by, external debt. So we cannot say that the president cannot say that everything is okay. He's just, using the same usual rhetoric, but he has nothing left to promise other than using the queer community as a scapegoat. Because today Ugandans are demanding real answers on our soldiers who are, murdered in Somalia by the Al-Shabaab. So instead of giving us answers to such questions, he's signing the bill in order to distract us from the real key questions that we want answers to. So you think this is very much a political move and a distraction for him on a domestic front? It is very worrying that the terminology he's using, so-called serial offenders who transmit terminal illnesses like HIV and AIDS. These are the kind of conversations we were having back in the 80s. And he seems to be confusing people who have same-sex relations with sex offenders. Right. He's exactly playing at the same playbook with Adolf Hitler of Germany in 1990s when he was executing the gays simply because they were living different. So we are not surprised but that the dictator in Uganda is also doing the same tactics. But as concerned Ugandans, as human rights activists, as allies to the LGBT community, we are saying that it is time for Ugandans to wake up about this rhetoric of politicians like Yoweri Museveni and the homophobic members of parliament to ensure that we fight for equal rights for each and every one. We cannot treat some Ugandans as second-class citizens. This is a matter of life and death. So if Museveni thinks that it's okay to legalize homophobia in Uganda, we are saying no. Homophobia has no place in Uganda, and we're going to do each and everything possible to ensure that we fight for equal rights, because we are all born free and equal with the same equal rights. We cannot allow politicians to use the LGBT community as a scapegoat. I mean, it is a matter of life and death, as we've said. The death penalty, and even people who have same-sex relations with a person with a disability now face execution. A law is going to impose a 20-year prison sentence for promoting, or whatever someone deems to be promoting, homosexuality. Look, I said President Museveni says he will not be moved. Joe Biden has said that, and others have threatened to cut aid to Uganda. What else can be done? What else would you like to see done? Yes, as a concerned Ugandan, I'm calling upon the international community to walk or to move beyond our rhetoric, because we've had settlements on Twitter, and that is not enough, because the LGBT community in Uganda is fearing for its life. Many have fled to Kenya, and even where the countries they're running to, they are facing persecution, because in Kakuma camp, where many the gay Ugandans have run to, they're also facing internal, persecution, internal violence from other refugees. So we want actions. We want the international community to stand in solidarity with the queer community in Uganda. We want the international community to use the Magnetic Sky Act sanctions to all members of parliament that voted for this bill that is draconian, and also to the president and his entire family for signing such
a draconian and barbaric law to ensure that we bring justice to the queer community, because we cannot treat our own Ugandans as second-class citizens in today's 21st century. There is no room for hate, so we're calling upon the international community to also stop funding the dictator Yoweri Kaguta Museveni, because the more money they give him, it means it is strengthening his grip to power and is uttering out such statements because he knows they can do nothing to him. So it is time for the international community to treat Museveni as a pariah on the international stage. And tell us about yourself, Hilary. How did you get involved in the activism, and is it safe for you to do this? Well, I've been an activist for the last 1 decade, and for me, it is always good for me to be a voice of those who are oppressed and those who are excluded. Of course, it takes sacrifice, it takes courage, it takes also resilience for us to speak up against, tyranny in our country, Uganda. But we cannot, keep silent anymore when more. Ekiriwo Museveni ye gamubugumye. Ebigambo si byangu gyali. Ebintu bino yabitandise ng'alina gy'abivugaabizza. Naye kyandibanga ate akituddemu. Lwaki nkugamba nti akituddemu? Bannayuganda ennaku zino obwongo bwabwe bubuufu. Obwongo bwabwe bubikkufu. Bannayuganda bategeera. Bannayuganda bamanyi ki kye baagala. Era emizannyo gya Museveni baagigwamu. Kati n'Amerika yagiguddemu. Lwaki nkugamba bino? Museveni amaze ebbanga lingi oba ddene ng'awuddiisa Abamerika mu kutyoboola eddembe ly'obuntu, mu kutulugunya n'okutta, mu kwelemesa demokurasiya okubukala mu ggwanga Uganda, ng'awoza mbu alondebwa every after 5 years. We have elections every after 5 years. N'olwekyo mba nina demokurasi kasita banga bazzeemu ne bannonda. Bulijjo oyinza okuba ng'olina omuntu gw'otambula naye naye nga tannaba kufuna waakusibira kandooya naye nga yandyagadde, ng'anoonya wakukwatira kusiba akandooya talabawo. Kati ekikolebwa Amerika olwaleero kwe kugezaako okukwata Museveni. Bulijjo weeyagala okumukwata nga terina bwe mufuna. Omanyi Amerika temala gagwa mbugwiwe bbu ng'eyagala okuggyako dictator. Esooka kufuna kye yeekwasa naye nga bulijjo eyagala okukituukiriza naye nga terina kye yeekwasa. Bwe batyo bwe baakola Gaddafi, bwe baakola Saddam Hussein, bwe batyo bwe bali mu kukola Putin. Esooka kufunawo kye yeekwasa naye nga bulijjo ekifumbe ewulira efa eyagala. Museveni okusayininga etteeka lino tekirina nsango gwonna, kubanga eno nsi ndala n'Amerika nsi ndala. Ate Museveni si yasoose. Gambye ngenda kuwa ensi 67 ezaasayininga etteeka nga lino n'ebibonerezo by'ebimu, ate zo nga zatandika dda n'okubonereza naye nga Amerika tezinyegako. Lwaki? Kuba balonda omukulembeze n'avaako ne kuddako omulala. Uganda ekitaliiwo. Lwaki ekya Uganda kifunye ettutumu nnyo? Amerika erina kyeyagala e Uganda. Museveni ye alowooza nti agula sympathy, agula buganzi eri nze naawe munnayuganda. Era mbu agezaako okuteeka abazungu kanyeebwa abafunemu by'ayagala, so bo balina gye bamutwala gy'atannaba kutegeera. Bamuvuga bamuzza ekkubo lya Putin kyetannaba kukimanya. Beesibye ku ekyo nti okutyoboola eddembe ly'obuntu, naye ng'ate amawanga mangi mu Africa agayina etteeka lye limu tebagoogerako, tebagawa sanctions. Lwaki? Tugenda kubyogera mpola mpola kakkana. Tugenda kutandikira n'ebigambo bino nga tutandikira
ku mawanga ago enkaaga mu omusanvu mu nsi yonna agalina amateeka nga tegakkiriza bisiyaga mu nsi zaabwe. Nagambye n'Amerika kweri kati tugenda kutandikira bwe tutyo. Tulina amawanga 67 agatakkiriza bisiyaga mu mawanga gaabwe. Mawanga kyago era amawanga ago geesize eki? Lwaki Amerika tegoogerako? Tunuulira maapu eyo ogyetegereze bulungi. Bw'ogitunuulira n'ogyetegereza n'ogiraba bulungi egenda kuwa ekituufu kyennyini ekiri mu nsi nti Uganda yokka si yeegaana ebisiyaga. Buli olaba ekya red oba ekimyufu mu nsi yonna bagaana ebisiyaga era balina etteeka ly'ebisiyaga. Weetegereza bulungi. Tutandike tutambule. Tugenda kutandikira ku Africa. Mu Africa amawanga agatakkiriza bisiyaga gali amawanga 32. Eggwanga erisooka baliyita Algeria, lirina etteeka lyerimu ng'erya Uganda lye baayisizza. Amerika teboogerako. Tulina Burundi, balina etteeka lyerimu. Amerika teba sanctioninga. Tulina Cameroon, balina etteeka lyerimu. Amerika teba sanctioninga. Tulina Chad, balina etteeka lyerimu. Amerika tebateekako sanctions. Tulina Comoros, balina etteeka lyerimu n'ebirimu byebimu. Amerika teba sanctioninga. Tulina Egypt, balina etteeka lyerimu. Amerika teba sanctioninga. Tulina Eritrea, etteeka lyerimu, tebalinaawo sanctions. Tulina Eswatini oba Swaziland, obwakabaka, balina etteeka lyerimu, tebalina sanctions. Tulina Ethiopia, balina etteeka lyerimu, tebalina sanctions. Tulina Gambia, balina etteeka lyerimu, tebalina sanctions. Ghana, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Guinea, balina etteeka lyerimu, tebalina sanctions. Kenya, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Liberia, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Tulina Libya, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Waliwo Malawi, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Mauritania, etteeka lyerimu, tewali sanctions. Mauritius, etteeka lyerimu, tewalina sanctions. Morocco, etteeka lyerimu, tewalina sanctions. Namibia, etteeka lyerimu, tewalina sanctions. Nigeria, etteeka lyerimu, tewalina sanctions. Lwaki Uganda? Muwulira. Senegal, etteeka gyeriri, tewali sanctions. Sierra Leone, etteeka gyeriri, tewali sanctions. Somalia, eri Al-Shabaab, etteeka gyeriri, tewali sanctions. South Sudan, etteeka gyeriri, tewali sanctions. Sudan, balina etteeka eryo, tebalina sanctions. Tanzania wano, etteeka balirina, tewali sanctions. Togo, etteeka gyeriri, tewali sanctions. Tunisia, etteeka balirina, tewali sanctions. Uganda, lwaki waliyo sanctions. Zambia, tewali sanctions. Zimbabwe, tewali sanctions. Tunuulire ku Uganda nti lwaki yo baagala okuteekako sanctions. Kubanga Museveni ekintu akitaddemu ettutumu, akipopularizinga, akitembeeta, kuba ayagala akibaguzemu bannansi abalage nti mu nsi yonna yagaanye ebisiyaga. Mumutendereze nti pulezidenti waffe w'amaanyi. Tulina amawanga 32 mu Africa. 3 tugambe Uganda tujjemu tugambe 3 muli mu Africa. Gonna tegakkiriza bisiyaga n'amateeka gye gali.
n'ibibonerezo gyebiri lwaki tebagateekako sanctions lwaki go tegavuga nnyo nga Uganda. Museveni kuba dictator amaze ebbanga ddene mu ntebe anoonya kyeyekwatako kyanaasabirako obululu oba munfuna. Njagala nno tutambule mpola mpola naye nga tutegeera ne by'onoosomesa abalala naawe obimanye by'onooyogera yonna gy'onooyogera nga tuli ku mazima so si kuba kerekere. Tugenze mu Asia countries muno nga mulimu ne Middle East nayo tebakkiriza bisiyaga n'amateeka gyegali. Tutandise ne Afghanistan ne kugamba Bangladesh tebakkirizayo bisiyaga. Brunei tebakkirizayo bisiyaga. Indonesia tebakkirizayo bisiyaga. Iran tebakkirizayo bisiyaga. Iraq tebakkirizayo bisiyaga n'amateeka gyegali. Kuwait tebakkirizayo bisiyaga n'amateeka gyegali. Bova ku ggwanga lya Kuwait nga bwe gatakkiriziganya na bisiyaga bya Museveni byagenda atutembeetamu kuba Museveni ye alina ekye kyali mu kubala kyali mu kuyisaawo mwe temunaakukiraba. Newulira Kuwait tebakkiriza bisiyaga. Lebanon tebakkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Malaysia takkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Maldives takkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Myanmar tebakkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Oman tebakkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Pakistan tebakkiriza kisiyaga balina etteeka. Palestine tebakkiriza bisiyaga etteeka gye liri. Qatar tekkiriza bisiyaga balina etteeka. Saudi Arabia tekkiriza bisiyaga balina etteeka naye tebabateekako sanctions. Sri Lanka tebakkiriza bisiyaga balina etteeka tebalina sanctions. Syria tekkiriza bisiyaga balina etteeka tebalina sanctions. Turkmenistan tebakkiriza bisiyaga balina etteeka tebalina sanctions. United Arab Emirates erina etteeka era liri under Sharia law tebakkiriza bisiyaga tebalina sanctions. Uzbekistan tebakkiriza bisiyaga balina etteeka. Yemen tekkiriza bisiyaga balina etteeka tebalina sanctions. Kati tugenze ku Americas amawanga agali mu manya America si United States of America wabula kintu kinene ekirimu America. Amawanga agali mu America nene si United States yokka wabula waliwo obuwangawangwa bungi naye nga bonna butwalibwa mu America naye nga bulina abakulembeze baabwo nga bwogamba nti Africa oba onfunye. Kati tugende Americas tulinamu Dominica Republic balina etteeka tebakkiriza kisiyaga America tebateekako sanctions. Tulina Grenada tebakkiriza kisiyaga balina etteeka tebabateekangako sanctions. Naye tulina Guyana balina etteeka tebakkiriza kisiyaga America taba sanctioninganga. Tulina Jamaica tebateekangako tteeka na limu nate etteeka eryo tekkirizibwa kulya kisiyaga era ottibwa kalabba wali. Tulina St. Lucia nalyo ggwanga liri mu America si United States wabula mu America mu kyombo kya America nga bwogamba ekyombo kya Buwalabu. St. Lucia tebakkiriza bisiyaga balina etteeka tebateekangako sanction name. St. Vincent and the Grenadines nalyo ggwanga tebakkirizayo bisiyaga. Kati tugenze statement eno okusaba ogyetegereze bulungi empanvu eyo nti mu ggwanga la America anti-sodomy law we are ruled unconstitutional. Nti etteeka ly'okulya bisiyaga mu ggwanga lya America lyagamba nti nofu mu mwaka gwa 2003 era ne liggyibwawo. Ne mu state 14 eza America okuva etteeka eryo bwe lyaggyibwawo nkulayirira states ezo tezisangulangawo tteeka eryo era etteeka eryo likyali mu mateeka ga state ezo. State ki ezikyalina etteeka lino naye nga America tesanctioninga states zaayo.
Florida etteeka ly'okulya ebisiyaga gyeriri ne America yo teteekako sanctions. Georgia wali etteeka erigaana okulya ebisiyaga terigibwangayo mu state eyo naye America teba sanctioninga. Kansas state eyo kyalina etteeka eryo mu bitabo byayo era kimenya amateeka terisangulwanga wadde kooti enkulu eya wonna yalisazaamu ne bakyalirina naye tebaba sanctioninga. Kentucky nalyo etteeka bakyalirina naye tewali sanctions. Louisiana nabo etteeka balirina tewali sanctions. Maryland balina etteeka eryo tewali sanctions. Massachusetts etteeka gyeriri naye sanctions tezinnaluma. Michigan etteeka mweriri. Minnesota etteeka gyeriri. Mississippi etteeka gyeriri. North Carolina etteeka gyeriri. Oklahoma etteeka gyeriri. South Carolina etteeka gyeriri ne Texas etteeka eryo gyeriri. Naye nga kooti enkulu eyamu America yalisazaamu nti kimenya amateeka etteeka ery'okubeerawo naye ago amasaza genkumenyedde gakyalirina naye tebaga sanctioninga. Ekibuuzo kiri nti lwaki Museveni ne baminisita be awo bwe tugenda okujja. Katugenze mu Oceania mu mawanga agali mu kyombo kya Oceania tulinamu Kiribati eyo ggwanga terikkiriza bisiyaga naye tebali sanctioninganga. Tulina New ggwanga tebali sanctioninganga. Tulina Papua New Guinea ggwanga terikkiriza bisiyaga tebaliteekangako sanctions. Tulina Samoa ggwanga tebali sanctioninganga. Tulina Solomon Islands tebasanctioninganga ggwanga eryo n'abakulembeze ate ng'etteeka gyeriri erottibwa. Tulina Tonga etteeka gyeriri tewaliyo sanctions. Tulina Tuvalu etteeka gyeriri tewali sanctions. Tugenze ku mawanga ga Europe. Amawanga ga Europe gonna tewali ggwanga mu Europe lirina tteeka ligaana bisiyaga. Bo tebateekangawo tteeka nti tokkirizibwa kulya bisiyaga era bw'okwatibwa musango agogo tegakigezangako era tegakikolangako. Mpozi waaliyo eggwanga limu erimanyiddwa nga North Cyprus ate yo teritwalirwa nnyo nga ggwanga okuggyako Turkey yeri recognizinga. Akatundu ako ke kaali kakoze etteeka eribigaana naye etteeka eryo lyaggyibwawo mu mwaka gwa 2014. Kitegeeza mu Europe mwonna temuliimu ggwanga ligaana kulya bisiyaga. Kati awo we tuli lwaki amawanga gonna genkusomedde 67 tegateekebwako sanctions nga mulimu n'amawanga amanene America ge yandibadde etya mawanga ki? Tulina Saudi Arabia, tulina amawanga omuli Saudi Arabia, tulina Saudi Arabia, Oman, Yemen, United Arab Emirates. Lwaki gana amawanga go America tegateekako sanctions neziteeka ku Uganda ate nga gano go amawanga mwana wa ssebo gaali gakuwadde n'ebibonerezo abo abasangiddwa mu bikolwa ebyo batya. Eggwanga ya Saudi Arabia mu mwaka gwa 2020 mwaka gwa 2020 e Saudi Arabia bakwata blogger mu Saudi Arabia oba omukozi w'oku internet ng'agezaako okulwanira eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Baamukwata ne bamutulugunya era ne bamala okumusiba ebbanga lye baamusiba ne bamukwata ne bamuzeeyo mu nsi ye gy'ava. Okiwulira? Era nga yali ava mu Yemen baamukwata ne bamuzeeyo naye nga bamaze okumusiba ne kamujjuutuka ne bamubonereza ne bamubira mu kkomera n'akiwuliramu. America yateekawo sanctions mu mwaka gwa 2019 omwezi gwali gwa 4
mu Saudi Arabia bagamba nti basse abantu 37 abasajja nga kwaba 37 bateekebwa kalabba abantu 6 abantu 5 bali babisiyaga battibwa e Saudi Arabia mu mwaka gwa 2019 ku kalabba. Tewali sanction n'emu yateekebwawo. Ekibuzo kiri nti lwaki Uganda? Tutambule mpola. Mu mwaka gwa 2018 mu January poliisi ye Saudi Arabia yakwata omuvubuka agambibwa okuba nti yeetaba ku mbaga y'abali b'ebisiyaga n'akwata ka vidiyo ng'ali ku mbaga y'abali b'ebisiyaga. Omuvubuka oyo yakwatibwa n'asibwa era n'aweebwa ekibonerezo eky'okubeera ku mbaga y'abali b'ebisiyaga. Mu 2017 tugende waliwo wano mwaka gwa 2014 mu January nti waliwo omusajja eyateeberezebwa okuba nga yali ategese date oba date kyogero kya baganda bange date okusisinkana ne munne ku Twitter naye nga bonna bali babisiyaga. Ono bamusiba emyaka 3 lwa kukola ekyo. Era kitulaga mu 2014 waliwo lipoota eyafuluma eraga nti abali b'ebisiyaga 35 e Saudi Arabia baakwatibwa ne basibwa lwa kugenda ku pate y'abali b'ebisiyaga. Muwulira naye tewali sanction n'emu. Mu 2012 e Saudi Arabia batwaga nti waliwo abantu 260 baakwatibwa ne basibwa lwa kikolwa kye kimu ekyo kyakulya bisiyaga. Era wano waliwo ekisesa n'okusesa. Nti mu 2019 omwezi gwa 10 waliwo omusajja yakwatibwa nti ng'alina omukutu gw'abali b'ebisiyaga ng'ataddeko ekifaananyi kye omusajja oyo ng'ali mu mpale nnyimpi nga just ayimiridde ku beach n'akwatibwa n'abonereza e Saudi Arabia. Saudi Arabia naye tewali sanction n'emu yateekebwa ku Saudi Arabia. Lwaki Museveni ne gavumenti ye? Nkugambye n'ensi endala omuli Yemen, Oman, United Arab Emirates zitwandigambye nti zitiisa nnyo mu America yandiyagadde oziteekako sanctions. Lwaki taziteekako sanctions n'aziteeka ku Uganda? Omumerika bw'abanga yeetamiddwa omuntu anoonya engeri kintu kimu kye yeekwasaako. Baalinda Gaddafi n'akuba amasasi mu bantu nga baali bayagala dda omuggyako emyaka mingi balina kibeekwasa ensi ebategeere, ensi bawe attention. Ne beekwasa nti asse abeekalakaasa
Gaddafi bamukuba munaku mbale ne bamujjako. Gaddafi n'atuuka n'okwekweka wansi mwala ne bamukubirayo abaana empi ne bamutta. Tewali amanyi gye yaziikibwa. Ndowooza bamusibako ekinja n'amusuulayo mu nnyanja wakati. Baali bamweta mwadda myaka mingi. Saddam Hussein baali bamweta mwadda. Ne banoonya ekibayinza okuteekawo ensi ebawulire ne kibula. Paka ebe yatuuka ku kya nuclear. Ensi n'ebakakasa. Saddam Hussein bamukuba ne bamujjako. Kati waliyo South Africa baagala ogisesebbula. Ne banoonya kye bateeka ku South Africa wadde ng'eri democratic. Banoonya kye bateeka nti yo batonda buli myaka 5 ne bajjako. Ne balaba nti South Africa ekolagana n'omulasha. Yandiba ekizibu nga Gaddafi bwe yali. So tebagala nsi ya Africa webere ng'erina ku nsimbi. Bagala omu South Africa ne basooke bamukubemu bamuzze mu layini. Tebalina kye beekwasa. Jo baagambye nti yalwadde eggwanga lya Putin obuyambi bw'emmundu bakyabivuvunga bikyalemye okubayinga okufuna attention. Ekyo baakisudde wali. Baayagala okukuba Putin ebbanga ddene nga ne banoonya kye beekwasa kiwuze. Bagamba nuclear ne bagamba amaanyi ga nuclear naye nga tebalina kye batandikirako ensi ebagule batandika olutalo ku Putin. La Putin bwasiriwala nga bakozesezza eggwanga lya Ukraine ne limusosonkereza mpola. Putin n'asiwala n'agwa mu mbi z'abali mu kakodyo kaabwe ke baamutega. Kati bali mu kuba Putin mpola bamugazaagaza ne one day bagenda kuba Putin bamujje kweyo entebe. Oyo America. Kati Museveni okubanga aseka nabo, okubanga ababbira ebyobugagga e Congo, okubanga atwala abasirikale okuba Al-Shabaab eri e Somalia, omuzungu tomuyita musiru. Ye alaba naga ono gaya ali mu kutubba. Byatuwa mu bye tumuwa tebyenkanankana. Ate ayinza okufuuka ekizibu. Lwaki ayinfluencinga amawanga ga Africa agasinga obungi? Ekyo kye kyakubya Gaddafi agannyabo. Museveni naye akimanyi. Lino etteeka yali sayininzi naye amanyi gye bigenda okuggweera. Akimanyi singa akisika n'akitwala mu maaso bajja mujjako obuya kuba baagala mujjako. Ekyo kiri kwalaali. Baagala mujjako bamukooye naye banoonya kye batandikirako tebakirina. Bannayuganda naffe tukyaganya okusituka tweyiwe ku nguudo abasajja bajje batukwatireko. Tuwona Amerika tajja kujjawo gwe tosituse tokisuubira. Naye kati ye anoonya kyazimba ensi kyeneegula bakube Museveni tannakifuna. Kyova olaba lino etteeka Amerika eteekawo omugongo munene efuna omusingi weesinziira okusuula gavumenti ya Museveni. Naye ekyo Museveni nti akimanyi era gwe yakikola mu kusooka ne bamulaga nti tugenda kujjako. N'atwala bana abasajja be ne bagenda mu kooti etteeka ndirisazibwamu Andrew Mwenda. Naye olwamaze oteekako omukono bw'ati n'asindika Andrew Mwenda ntaasa. Kati Museveni abeera eno ng'akuba amaba naye ng'akimanyi bigenda kukomaawo. Kooti egenda kubisazaamu. Kuba omuzungu Amerika yalabudde bulabuzi n'egamba tugenda kukikola. Kati erinze ki ekinaava mu kooti. Kooti bw'eneerirekawo agannyabo Museveni mu emyaka mibale nga takyalimu ey'entebe. Omumerika yanoonya kyekwasaako n'akiguza ensi. Nkulaza amawanga mangi, amawanga 66 ng'oggyako Uganda gonna galina etteeka lyerimu. Tebawa sanctions. Lwaki Uganda? Gali amawanga gakyusa obukulembeze buli myaka 10. N'agaligema maazi gatandika ne gaterera ne gatandika okukyusa obukulembeze. Lwaki Uganda? Waliwo ekibuuzo.
ate ne Museveni naye ne yeefuula kagiiko nattabula n'ayagala okwetunda ennyo okulaga mbu yekka mu Africa yasoose okuteekawo etteeka erigaana ebisiyaga. Banne bangi baabikola tebabyogera nako naye yakikozesa nga kakodyo kakufunirako bululu kakufunirako buganzi musemererwe nti no omusajja yagaanye ebisiyaga omusajja tatya abazungu musajja mukambwe oyo ate abazungu bamutya. Naye nga abasajja bangi kusomedde ensi nnyingi zina etteeka lyerimu era omuntu byobisiga bamutta nabye babasse nkugambyeyo Saudi Arabia nga America tenyega. Museveni ajja kuguzannya bubi omuzannyo nga yeeyita omugezi agannyabo ennyanja etagimanyidde. Kati kozesa ebigambo ebyo betulabye ffenna betusomye ffenna wamu omanye nti Museveni abasajja baamukyawa baamwenyiwa dda kyovula abasingolingamu ye omu bw'ati. Ate nenebera essigino eriffe bannayuganda ti Omumerika ali mutulaga nti atulwanirako naye ffe tetwerwanirako tetwebeereramu. Kati nno tujja kiwulira twandyongedde kusindika kumulabisa ne twongera okumulabisa kuba Omumerika yagala nti kino bwe kyegattako nti atawoola eddembe ly'obuntu eryogaana okulya ebisiyaga twongera ffe tusindike okutobola eddembe ly'obuntu ery'okuwamba abaana baffe nga bw'abatulugunya bw'abatta. Yo Omumerika yongera okuweza sitooli y'ezimbe. Museveni ajja kwekwekako muwala gwe bwayise mu mukuba engolo abantu bamwettire aba bulijjo bamutwale bamusuuleyo mu kizinga wakati taliddamu kulabika. Tutambudde bwe tutyo leero mbaagaliza olunaku olulungi. Omukama abankuumire mweraba.